All right. Welcome, everyone, to our news bulletin. This is Tatiana Mahoney, Director of Family and Community Engagement for Inwood Academy, along with Lourdes Heredia, who is the FACE Assistant. And bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo de esta semana. Y es Tatiana Mahoney, directora de Participación Familiar y Comunitaria, y conmigo está Lourdes Heredia, que es la asistente de FACE. Okay, so we're going to get going. Here is the agenda. We're going to go over calendar reminders, family council update, college and career readiness, a reading challenge, information about our social media so you can keep updated on everything, and some community news. La agenda de hoy vamos a darle recordatorios de calendario, actualización del Consejo de Familias, preparación universitaria y profesional, oportunidades ahí, desafío de lectura, información que ustedes pueden estar actualizados a través de nuestras redes sociales y una información de la comunidad. Okay, so we're going to start today is our Together We Can dinner. Together We Can, it's a group of families who are receiving special education services, and we are having a special dinner for them before the orientation week, and it's usually a week before, so Today is the dinner, and thank you to all the families who have RSVP'd. If for some reason this is the first time you hear this and missed all our notifications, I'm repeating it again. Please let us know if you're coming. It's only for parents, not for children. But if for some reason you have a little one and you can't leave it at home, then we will provide childcare. It's a dinner that we provide. It's Italian food, and this is your chance to meet up with the leadership team before, again, orientation starts. And it's at 6 o'clock here at the middle school, 433 West 204th Street. If you RSVP, then you should have received a confirmation with a QR code, because before you enter the building, you will have to do a few questions online that you will pre-screen, or if you can't, then you will have to complete a form that asks you COVID questions. Masks are optional. Ok, empezamos hoy, es el día de la cena para los padres con niños que están recibiendo servicios de educación especial, que se llama el grupo Juntos Podemos. Y es para que los padres estén conociendo al equipo de liderazgo, tengan cara a cara, se conozcan y sepan qué esperar este año. Y de nuevo es hoy a las 6 de la tarde. Abrimos las puertas a las 5:45 aquí en la 433 West 204 calle. Si usted ya se registró, porque habíamos pedido que se registrara, para saber nosotros cuánta comida ordenábamos. Entonces, se le mandó a su correo electrónico una confirmación, al igual que un código de QR para que usted complete antes de entrar al edificio algunas preguntas de COVID. Si no lo tiene, pues entonces aquí le damos en papel para que usted llene esa encuesta y entonces, si por alguna razón usted está la primera vez que está escuchando esto, que se perdió de todas las orientaciones que hemos dado, por favor, llámenos para que nosotros le podamos agregarlo a la lista. Y de nuevo, esto es todo, es más que todo para asegurarnos de tener suficiente comida esta noche. Voy a poner el número de nuestro teléfono por si acaso usted tiene que llamarnos. The other thing is we're asking you to take our survey. Again, this will be for children who are receiving special education services, and we want to make sure that you get just this survey on, information about your child, things that are that we would love to know to serve your child better. Por favor, también le pedimos que complete esta encuesta, que es para los niños que están recibiendo servicios de educación especial, y de nuevo es para nosotros saber cómo servir mejor a su niño. Okay, we also have a new special invitation from Include NYC, which is an amazing organization that provides lots of resources for our families.
Tenemos también como invitado especial a Include NYC, que ofrece grandes recursos para nuestras familias. Okay, let's talk about orientation. I know we've been talking a lot about it, but I just want to go into detail about this. So Monday is the new parent orientation. That means completely new to IL. You have never been in our school, and also for students who are entering 9th grade. So if you're in 5th grade, you've never been in our school, all parents and students come in August 22nd. So 5th, 6th, 7th, 8th, if you're completely new, never been in our school, and you come in at 8 a.m. to our middle school, and the students are going to go to take a test. Will allow us to know how your child is doing, while the parents are going to get an orientation at the middle school gym. And again, that's at 433 West 204th Street. Para el lunes es una reunión, y voy a primero hablar sobre la escuela intermedia. Si su niño es completamente nuevo a nuestra escuela, nunca ha estado aquí, entonces y su niño nunca ha estado aquí. Entonces su niño, si está en 5º, 6º, 7º, 8º grado, viene a la escuela con usted, y mientras el niño va a tomar un examen para nosotros saber qué tipo de refuerzo necesita, usted se va al gimnasio para recibir una orientación de cómo funciona la escuela. Y eso de nuevo es solo para las personas que nunca han estado aquí en la escuela, y de nuevo el niño va a un examen y tiene que estar aquí a las 8 de la mañana. Ahí termina a las 12 de la tarde. Okay. For 9th grade students, either you came in from our school from 8th grade and passing on to 9th grade, or are completely new to our school, the parents and the students are coming also the 22nd, but 9th grade students will go to the high school building, and the 9th grade parents are going to the middle school. So what's going to happen is from 9 to 10 for parents, we're going to have a resource fair for you. And at 10 a.m., you go inside the building to the middle school gym to receive an orientation. Because from 8 to 10, our middle school parents are getting the orientation in the gym. And then at 10 o'clock, they go out to the parking lot to get the resource fair. And the same way, our high school parents are going to be at the resource fair outdoors, and then at 10 a.m. they move in to the middle school gym. So it's a switcheroo. Okay, but the 9th grade students are going to go to the high school building. Okay, so if you are completely new to the school and you're in high school, the parents are welcome to come in to the orientation at 10 o'clock or 9 o'clock for the resource fair, and then at 10 o'clock for the orientation at the middle school gym. If your child is in 10th grade, 11th grade, 12th grade, and is completely new, your child does not need to come in. It's only 9th grade students who go into the high school. Okay. Ahora, los niños que están en la escuela secundaria, solo 9º grado, los estudiantes, nada más los estudiantes, van a su escuela que queda en la 10ª avenida y pasando al terminar Post. Ahí van a su orientación ellos de 9 a 12, y los padres, mientras tanto, los padres de esos niños, al igual que los padres de niños que son completamente nuevos de la escuela, ya sean 10º, 11 grado, 12 grado, que sean completamente nuevos para la escuela, vienen aquí a la escuela intermedia de nuevo de 9 a 10, se quedan en la feria de recursos, y luego de 10 a 12 entran al edificio para recibir la orientación. Pero solo los estudiantes de 9º grado van a venir el 22 de agosto, y es solo esos estudiantes los que van a ir al edificio de secundaria. Okay, so this is only for new students, right? Now, if you have been here before, then
Tuesday, August 23rd, you have a 5th grade orientation, another one, because remember, 5th grade was getting the test on the 22nd. The 5th grade is the orientation. Now, this is only for students. Parents don't have to come in. The only time parents come in is the 22nd. The other days is only for students. So 5th grade is from 8 to 12 at the middle school. 9th grade is from 9 to 12 at the high school. Wednesdays, August 24 is 6th grade orientation from 8 to 12 at the middle school. 10th grade orientation 9 to 12 at the high school. And Thursday, 7th grade orientation 8 to 12 at the middle school. 11th grade 9 to 12. So like I said, is always the middle school goes to the middle school building, the high school goes to the high school building, it's only students. And of course, obviously Friday, the 26th will be for 8th grade and 12th grade. And middle school is always from 8 to 12 and high school is from 9 to 12. Okay, so this is only for orientation reminders, and we are working on building teams. So there are a lot of interactive activities with the kids. So one day for the new students, again, it's for the 22nd, they're going to do the test. But on the next day, they're doing a lot of activities that are games and building activities. We want the kids to connect. Orientation is all about building relationships. So it has to be one very together, so they want to be together. Las orientaciones, el propósito de nuevo, el primer día para los niños que están totalmente nuevos en la escuela intermedia toman el examen, pero el segundo día que ellos tienen es muy interactivo entre ellos, haciendo muchos juegos, muchas actividades que van a ayudar a crear un equipo cohesivo para que ellos tengan una buena relación. So I want to just point out in the presentation at the bottom, it says belong, grow, and lead. So first, it's very important for children to sense that they belong, that they are together, that they have someone they can trust. And then from that belonging, they can grow, they can get the information, they can get the instruction. And then from the instruction, then they get the opportunities for leading. So it's all built up on each other. So it's very important during these orientation times for them to have the chance to belong through all these games that they're going to play. So that's why it's so important for everybody to be here. Ok, les muestro aquí abajo, dice belong, grow y lead. Eso quiere decir pertenecer, crecer y dirigir. Pertenecer, o sea, recuerden, en la semana de orientación, ellos están, si su niño es totalmente nuevo, lo que están haciendo es los exámenes el primer día, que es el 22, pero el siguiente día que le toca por su grado es actividades que van a tener muchos juegos para ellos poder pertenecer, para crear esos equipos, para crear esa unidad, para que ellos se sientan unidos y para así ellos van a poderse conocer los unos a los otros. So, de nuevo, es muy importante que su niño no falte para el tiempo de orientación. Okay, so I have a question on the chat. 9th grade parents, you come in August 22nd. To the middle school while the students go to the high school. De nuevo, si su niño está en 9º grado, usted va a venir aquí a nuestra escuela intermedia de la 204 de 9 a 12 o a la feria de recursos es de 9 a 10 y en cualquiera de ese tiempo puede llegar, pero a las 10 en punto tiene que estar para entrar al edificio para recibir la orientación de secundaria. Los estudiantes van a tener diferentes orientaciones y de nuevo no es que los niños tengan exámenes que ellos tengan que estudiar o nada de eso, es simplemente para nosotros saber qué tipo de refuerzo tiene su niño. Si su niño ya ha estado aquí con todo esto, ellos no necesitan en sí exámenes ni nada de eso porque ya nosotros lo conocemos. So just I wanted to clarify a question from the chat about, again, 9th grade, where the parents are supposed to be. And just also to ease if you have any anxiety about when I say testing, this is
this is only for teachers to know what kind of supports your child needs. So it's not really your child has to study or do anything. It's just a matter of us getting an assessment. And again, it's only for new children. If your child has been with us, they're not going to get a test because we already know where your child is at. Okay, so what to wear for the orientation. So we prefer, if you already have the uniform, to come in uniform, but if you are still waiting for your uniform, then can you follow the dress down policy, which is any Inwood Academy for Leadership t-shirt or any plain t-shirt. It could be any color. If you are totally new and you have not won any of our t-shirts, then it will be a plain t-shirt and khaki or navy blue pants, or it could be a skirt, but no tears, no holes, no jeans. It's only khaki or navy blue pants. Those are uniform pants. And if you wear a skirt, if your child wears a skirt, then it's, remember, is 2 fingers above the knee. So it's that's the length of the skirt. La orientación, si prefiere que su niño venga en uniforme, pero si todavía usted está esperando su uniforme, los estudiantes pueden venir en nuestra política de vestimenta informal, o sea que los estudiantes pueden venir con cualquier camiseta de la escuela, que sea con el logotipo de la escuela, que se hayan ganado. Ahora, si su niño es completamente nuevo y nunca ha tenido esas camisetas, pues puede ser una camiseta plana, simple, de cualquier color, o sea que nada que tenga detalles, ni dibujitos, ni nada, una camiseta de un solo color y ya. Y el pantalón tiene que ser khaki o de azul marino, que son esos pantalones de uniforme. No se aceptan ni pantalones con rasgaduras, ni agujeros, ni blue jeans. Así que es el nuevo vestimenta de informal, es pantalones khaki o azul marino. Ahora, si su niña quiere usar falda, que sean 2 dedos arriba de la rodilla, es el largo de la falda. Okay. Okay, the next thing, now that we pass on from orientations, I just want to give you a heads up of what to expect during the orientation. So during the orientation, you're going to learn a lot. This is for parents, the completely new parents. You're going to learn a lot, meet all the staff, learn a lot about our values, our goals, the things that we provide for the students, but also you're going to learn about, this is a Title I school. That means that the federal government gives funds for our school every year. And if you saw the presentation before last week, we show you how to complete the forms for the school lunch or reduce lunch forms. That allows us to get the Title I funding. Now, because we're a Title I school, we have certain requirements that we have to meet. So because part of those funds are given to the parents, 1%, so that parents can decide how to best use those funds to help the students succeed academically. So the use of those funds have to be for things that can help your child succeed academically. And so we have a sign-up sheet to that Lourdes is putting on the chat, where you can tell us what's the best time for us to meet, because we will listen from you what your child will need, and based on that we'll decide the type of programming we will have for parents and children to use that money with. So very important for you to let us know also if you want to be part of the Title I committee overseeing the funds.
Ok, durante las orientaciones, especialmente para los padres nuevos, completa nuevos de la escuela, van a conocer a nuestro personal, nuestros valores, los recursos que ofrecemos para los niños, no es parte de nuestro currículo, pero también va usted a aprender de que esta es una escuela título 1. Eso quiere decir que nosotros recibimos fondos federales para sus niños y 1% de estos fondos van a los padres, pero se usan estos fondos solo para cosas que vayan a ayudar a su niño a tener éxito académico. Entonces, para poder utilizar estos fondos, nosotros tenemos que escuchar de ustedes, los padres, de cuáles son las necesidades que usted está teniendo con sus niños. Y por eso nosotros vamos a tener reuniones en que vamos a escucharlo y usted nos va a decir cuáles son sus necesidades y ahí nosotros decidimos qué tipo de programación vamos a ofrecer. Entonces es muy importante que usted use ese enlace que se puso ahí para que se registre y también si usted quiere ser parte del comité de título 1 que supervisa el uso de fondos. Okay, so I just want to highlight here, this is our new family council. The people who are part of the Title I committee are different from the family council. The family council, if you're completely new to our school, is our parent association. And they have different roles and different committees. So here is our family council who met up with our teachers for the first day, welcoming back teachers. And right to left is Gloria Sanchez, our treasurer, Rosabel Silva, community affairs, Nuris Orbaez, which is social emotional, Gabriela Montes, who is special education, Together We Can, Veronica Espiritu, who is literacy in middle school, Roxana Ambrosio, also literacy in middle school, Giovanni Barte, who's events and college and career success, Angela Ruiz, who's also literacy for high school, Jocelyn Almonte, who is our parent board representative. So she is the one who talks to the board of our school. Barbie Chavez, who is our president, Lorenza de los Santos and Guillermo Dominguez, who are new parents who wanted to be part of the event, bringing all the teachers were delighted with all the amazing food that our family council brought up for them and to get them to know one another. Bueno, nosotros aquí esta foto está todo nuestro consejo de familia. Si usted es nuevo en nuestra escuela, este grupo es diferente al equipo de comité de título 1. Este equipo tiene cada uno su comité. Está de izquierda a derecha a izquierda. Gloria Sánchez, que es nuestra tesorera. Rosabel Silva, que está encargada de eventos comunitarios. Lourdes Urbáez, que está encargada de socioemocional. Gabriela Montes está encargada de educación especial. Roxana Espíritu está encargada de con Roxana Ambrosio, las dos están encargadas de la parte de alfabetización en la escuela intermedia. Carmen Pichardo fue nuestra presidente anterior del consejo y está encargada también de eventos comunitarios, al igual de éxito y servicio comunitario para nuestros niños de secundaria. Está Giovanni Marte, encargada de eventos. Ángela Ruiz está encargada de alfabetización en la escuela secundaria y preparación universitaria. Jocelyn Almonte está representando a todos los padres ante la junta directiva de la escuela. Barbie Chavez es nuestra presidente del consejo y en nuestros nuevos padres que están aquí, Lorenza de los Santos y Guillermo Domínguez, que querían ser parte de este evento. Mil gracias por todos nuestros padres que participaron y los estuvieron representando a todos ustedes. Okay, so the Family Council main goal this year is to have collectively families will read an average of 45,000 minutes per week. So they will be at the orientation trying to sign you up to be part of the reading challenge. And here at the school, they have many ways to be part, either through actual books that children can take home, or through our program that is online library, Sora, or our regular public library, which can connect also through Sora. And the reason is because students
research has shown the students who are college ready have approximately 12,000 academic vocabulary words in the reading vocabularies. So the more time your child spends reading at their level, the more vocabulary your child will acquire and the faster will advance their ability to handle complex texts. And one of the things is that if your child is using Sora, for example, they will be able to tell within the program, find out the vocabulary, the meaning of each word that they don't understand. They can use audiobooks, but also, again, we have many ways to connect, not just online, but also with physical books and via Zoom. So again, the Family Council is exhorting all of us to set aside reading time in your home, at least 20 minutes every day. And so they will be at the orientations trying to sign you up. And you can make a copy of a sign-up sheet if you want to be part of it. And you can see make a copy. Once you click in there, it says make a copy, and then you I already made a copy, but what happens is that when you click and make a copy, it would allow you to put your child's name here, and that will allow you to track the date, the name of the title, and you can select how many minutes have you been reading for that day. And then at the end, then we'll be able to track how many minutes you've been reading. So this will be a way to connect with you online. But if you decide to get the reading log, that we also have in paper form. En sí, el Consejo de Familias tiene como meta este año es que todas las familias lean un promedio de 45,000 minutos por semana. Entonces, ellos lo que están haciendo es que exhortar a todos los padres a que se registren para ser parte de nuestro reto de lectura y reserven por lo menos 20 minutos de lectura todos los días para que usted esté pendiente de que su niño esté leyendo y luego a completar el registro de lectura. Y lo puede hacer una copia. Le va a hacer este enlace, aparece así y usted dice que haga una copia para que esto sea individual y sale así, usted pone el nombre de su estudiante y entonces ahí usted puede chequear la fecha, poner ahí la fecha, el título del libro y seleccionar cuántos minutos ese niño estuvo leyendo ese día y al final se hace, aquí va acumulando y le va diciendo cuántos minutos está leyendo, porque de nuevo queremos que alcance usted la meta y aquellos que tienen, empiezan de una vez a empezar la lectura, nosotros estamos chequeando también con usted para que se ganen una camiseta. So as you start tracking this, we will check in with you to see how children are reading. And then you will be able to, as you kick off, to you can win a t-shirt to start off the program. All right. So the other way that you can also be part of this reading challenge is to join our book club. And so once you complete the Title I survey, we will find out also what the best availability it is for your family so that we can come at nighttime once a week via Zoom for 1 hour to listen to this book, which is 13 Things Strong Kids Do. So it meetups the social emotional how-to things for kids and build them up into coping skills. And it counts for vocabulary and it counts for, reading comprehension. So we invite you to let us know 1 hour a week, what would be the best time. And you can do that by completing the Title I survey. We'll find out what works best for families to get together to do things here at the school. La otra forma en que usted puede participar en el reto de lectura es de unirse a nosotros en Zoom una vez a la semana por 1 hora y es para los padres y los estudiantes escuchar este libro que se llama 13 cosas que los niños mentalmente fuertes hacen, cosa de que le den destrezas socioemocionales para ayudarlos a saber cómo navegar los diferentes retos que ellos puedan tener y a medida que van creciendo. Y claro está, esto le va ayudando a la parte de lectura.
Okay, for college and career, this is particular if you have children who just graduated the class of 2022. I just wanted to point out that the Excelsior Scholarship Program, it's for scholarship in combination with other student financial aid programs that allows you to attend the SUNY or CUNY college tuition free. So the program covers tuition and it's only for those children who just graduated last year. And so if your child is an alumni class of 2022, please have them contact our alumni department, and I have the connection here. El programa de Excelsior es una combinación que ayuda a para que tenga más ayuda financiera, cosa que no tenga que pagar la matrícula para las universidades SUNY o CUNY. Y esto es solo para los niños que se acabaron de graduar. Entonces, la solicitud está abierta del 24 de mayo al 31 de agosto. Entonces, es muy importante que si necesitan ayuda con esto, se comuniquen con estas dos personas, Yolanda Obisco, Rudy Yanga, que son los que están encargados de los niños que están ya graduados de este año que pasó. Okay, the other thing I wanted to point out is athletics, just to get you ready. So when you sign up for athletics is very different than physical education. This is competitive sports, and it requires for you to have a special form from the doctor, medical, form that with the doctor's seal and signature that says to our athletics department that your child is able to just do the tryout, not even to enter to be accepted and to be part of the team, but just to try out because it exerts a lot the body. And so, but to enter those, once you get the form from the doctor, you need to register a final forms. You have to first create an account and that is you create your parent account and then you create your student account. And then once you create you can click and say if you have your login, you log in. If not, you create your account and it will follow the directions to submit the form from the doctor because they're not taking the physical or email those forms. They want you to submit it through final forms. And we encourage you to download the app for Trailblazers so that you can learn when all the tryouts are and all the competitions are happening and who are the coaches and all that. So very important for you to download the app, and we have that on for Apple and Android. And those links are here. En cuanto al grupo de atletismo, es muy importante que si su niño quiere participar a nivel atlético, que es muy diferente de educación física. Atlético quiere decir que está participando en equipos competitivos y por lo tanto requiere de un formulario médico que diga que su niño puede participar nada más a las pruebas. No es que ni siquiera porque probó, lo entraron, no, es competitivo, o sea que si pasó, pasó y si no, no pasó, no entró. Entonces, es como es bastante para el cuerpo del niño, necesita un diferente formulario médico que es del común y corriente, que es el físico. Entonces, una vez que usted lo tenga a ese formulario, le pedimos que no lo entregue el papelito físico, sino que se registre con Final Forms, porque ellos no están recibiendo ni el papel físico ni un correo electrónico. Lo que quieren es que lo ponga en la cuenta y usted se va a este enlace de Final Forms, hace su cuenta para los padres y luego hace la cuenta para el niño y ahí sigue los detalles para que someta el formulario médico. Y también le decimos que por favor descargue la aplicación en su teléfono que es de Trailblazers, que ahí le da toda la información de cuándo son las pruebas, cuándo son los equipos, cuáles son los entrenadores de cada equipo y una vez que ya esté en el equipo, cuando le toca a su niño quedar para entrenamientos y para juegos. O sea que es muy importante que descargue esta aplicación y está en Apple y en Android.
Okay, so just want to go over real quick about inwoodacademy.org. It's our website. Again, for those families who have not checked out our website, you just go to families, family engagement, or families and forms. So let's say we go first to forms, that some of the forms that we talked about. Here's the examination form. That is the physical form that you usually get, that we need to get that, or or the medical clearance form. That's the one that is for athletics. So here is what the doctor has to put on the stamp and signature here. So those are some of the forms. The same thing we're still waiting for more forms for busing. For the Bronx, we still need, they just closed it. This was the way for us to find out how many bus routes we need. Aside from that, we have the family engagement is the next one, where you can get all the information about uniforms and supplies, and again, here is about athletics. If you are questioning about transportation, here is about transportation. We did learn from some families who had issues with My School app, so we have checked in with them and to find out why is it that our school sometimes appears and sometimes doesn't appear. And we'll get back to you as soon as we learn more about that glitch that they are having with the application. Ok, esto de nuevo quería revisar que usted un repaso sobre nuestra página web. Aquí está nuestra página web, inwoodacademy.org. Y entonces, cuando entra a la página, usted la puede traducir aquí abajo, escoge la banderita de España y ahí le sale todo en español. Y se va a familias y usted puede irse a formularios. Formularios ahí es cuando usted puede encontrar el examen de salud, que es común y corriente, o es el formulario médico que le dije que lo necesitan si su niño está participando en grupos atléticos. Y muy importante también está lo de el bus. One more thing is, if you wanted us to, if you needed a form for, the verification, like, we want to know for food stamps or for passport or whatever request for people verification letter, this is what you submit to let us know, I need a letter that says that my child is in that school. Well, that's the pupil letter of verification. Just fill out the form. Otra cosa es que si su niño usted quiere una carta que diga que su niño está en nuestra escuela, pues entonces hace un clic aquí donde dice carta de verificación del alumno y ahí es donde usted llena la fecha, el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento, el ID de la escuela si es que lo tiene, si no lo pone nada, el grado y su nombre y todo, la información y lo somete. Ahí es una de esas cosas que puede adquirir en nuestro, de nuevo, yéndose a formularios. Okay. Okay, so you can navigate that. La otra cosa es en compromiso familiar. Ahí es cuando usted tiene toda la información. Si quiere de uniformes o si todavía tiene información de los utensilios escolares que tiene que comprar. Aquí está toda la información. Más adelante va a tener más información sobre el título 1. Aquí está sobre la solicitud de las comidas, que sé que algunos padres a veces no encontraban nuestra escuela y a veces sí. Estamos mirando con ellos para ese centro para saber por qué tienen algo que no está funcionando. Y aquí está sobre la elegibilidad de transporte, o sea, y aquí está sobre atletismo. O sea que sí, están navegando esta página para mirar cómo funciona todo. The other thing that I also wanted to point out here is events. You will have the calendar
So you can, if your child is in middle school, then you can find out all about the calendar, what's happening, what day do I have to come in, and all that stuff. So these are when do I have vacation and all that. So the calendar is right here, all the holidays, and it's it tells you by color the days that we have different events as well. And the same thing happens for high school. You just download the high school calendar. La otra cosa es que, de nuevo, aquí está en eventos, hace un clic ahí y le sale el calendario de la escuela intermedia o la escuela secundaria, digamos, hago la escuela intermedia y ahí dice todo el calendario, digamos, usted dice, oh, tengo una vacaciones o algo, no sé cuándo un niño está fuera, qué día está fuera, y entonces ahí en rojo es cuando estamos cerrados y los otros colores dependiendo de los días que tienen diferentes eventos, o sea que está así en colores y también está por las fechas así que corresponde a cada cosa. Okay. The other thing I can also point out in forms that I can think of is the dismissal. So if your child is in middle school and who's allowed to pick up your child, and if your child is allowed to go home on his own. So please, if your child is in middle school, to also complete that form. Si su niño está en la escuela intermedia, es bueno que usted también llene este formulario que nos deje decir si su niño se puede ir a casa solo o si alguien lo va a venir a recoger. Y usted pone aquí la lista, 3 personas que pueden recoger a su niño. Okay, so very important here. And again, this is in forms. And you go here to dismissal. Esta es el formulario de salida de la escuela intermedia. Okay. All right, so move along. Just want to again remind you that this news bulletin, it's moved to Wednesdays at 12 to 1. We will start a weekly, and what you get again is the week at a glance plus leadership opportunities plus special guests, and the Zoom meeting is always the same. Quiero recordarles que este boletín informativo va a seguir siendo todos los miércoles, pero se mueve la hora de 12 a 1 y sigue siendo el resumen de la semana, oportunidades de liderazgos, invitados especiales y siempre es el mismo Zoom para que usted ajusten para la próxima semana. So we are going to, if you miss it, then you have, you can go to our website and you can on our YouTube channel, and then you'll be able to watch all the videos here so that you can keep updated or go over certain things if you forget. So esta es otra forma de usted, si usted se pierde este boletín, puede irse a nuestro canal de YouTube y aquí están los boletines informativos. So the other thing is we're gonna, community news is just the Fort Washington Green Market is coming back at 168th Street and Fort Washington Avenue. It's open Tuesdays from 8 to 4 and it's gonna start now next week, the 23rd. So it's coming back from 8 to 4. Le quería decir que vuelve el mercado verde o de vegetales en Fort Washington y eso queda en la 168 y la Fort Washington Avenue de 8 a 4 y es compre verduras frescas cultivadas localmente, frutas y más, y aceptan todo este tipo de programas y también esto va a ser todos los martes a partir del 23 de agosto para que lo mantenga en su calendario. Okay, so I'm going to stop recording and say thank you all for being part of our news bulletin. So just a good question about next week is orientation week for students. So we're still going to have orientation for families at 12 o'clock. Again, this is only for parents. So if you have, we will have it open in
just for parents to come up with questions. There are going to be always questions. We want to make sure that you have a way to access us every week. And so we will have the news bulletin. It will not have so much as information as much as we will be here available for you to take questions.